Hi guys, good evening everyone. Wait, I have to change the location. Just give me 1 minute. Right. So very good evening. We will start. Start பண்ணுவோம் session. And first of all, thank you for everyone. இன்னும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல உங்களோட வீடியோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணல செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஃபீட்பேக் குயிக்கா தருவேன். ஸோ 2 days நாங்க படிச்ச விஷயங்களை நீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இன்னொரு டிப்ஸ் ஒன்று தாரேன். அதாவது உங்களோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு படிக்கிற விஷயங்களை மொபைல் போன்ஸ்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லி பார்த்து அல்லது கதைச்சு மொபைல் போன்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை திருப்பி லிசன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் நீங்க சொல்ற அந்த ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மை செல்ஃப நீங்களே திருப்பி பாருங்க. பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள், அதாவது வீடியோஸ்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள், இந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கு கதைக்கும் போது, பயந்த மாதிரி இருக்கா, சந்தோஷமா இருக்கா, அல்லது ஷையா ஃபீல் பண்றேனா, அப்ப அதை திருப்பி இருக்கா நீங்க உங்களுக்கு பர்சனலா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்ப நீங்க ஒரு தேர்ட் ஃபோர்த் டைம் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியானதா இருக்கு. ரைட். ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம். தென் வேர்ப்ஸை பற்றி பார்த்துனாங்க. நல்ல கிளியரா வேர்போட ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் டீச் பண்ணி விட்டேனா. தென் வி ஸ்டடிட், என்ன படிச்சுனாங்க, இந்த வேர்ப்ஸை எப்படி எப்படி யூஸ் பண்றது, என்கரேஜ்மெண்ட், ரிக்வெஸ்ட் அப்படியான விஷயங்கள் பார்த்துனாங்க. இப்போ டே 3ல வந்து என்னன்னு பார்ப்போம். நான் ஸ்லைட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கம்மிங் செஷன்ஸுக்கும் ஏர்லியா ஸ்லைட் சென்ட் பண்ணிடுவேன். Right. Day 3. So today we are going to study about getting permission, giving permission, making suggestions. Getting permission என்று சொன்னா எங்களுக்கு தேவை ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதால நாங்க இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து அனுமதி பெற்றுக்கொள்றது. Getting permission. So what kind of terms we should use என்று பார்க்க போறோம். எப்படி எந்த டோன்ல இந்த பெர்மிஷன் நாங்க கெட்டிங் பெர்மிஷன் பழகலாம் இங்கிலீஷ்ல டுடே பார்ப்போம். செகண்டா, கிவிங் பெர்மிஷன். யாராவது எங்கள்கிட்ட ஒரு அனுமதி கேட்கிறாங்க, கேட்கும் போது என்ன செய்யறது, கிவிங் பெர்மிஷன். தென்
மேக்கிங் சஜஷன்ஸ் என்று சொன்னா ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறது. ரைட்? இன் மெனி சிச்சுவேஷன்ஸ் நீங்க ஒரு கருத்தை முன்வைக்க, ஒரு ஆளை கம்பல் பண்ணாம, அதை ரிக்வெஸ்டா கேட்காம, நான் நினைக்கிறேன் இப்படி செய்தா நல்லா இருக்கும், கருத்து முன்வைக்கிறது எப்படி இங்கிலீஷ்ல. அகெயின் ஒரு விஷயத்தை ரிமைண்ட் பண்றேன், சின்ன சின்ன விஷயங்களை நிறைய தரம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க, அதுதான் உங்களோட லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ரைட்? பிராக்டிஸ் ஸ்மால் திங்ஸ் a lot of time. சின்ன சின்ன விஷயங்களை நிறைய தடவை பிராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட். recalling last class இதை நாங்க ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போவோம். நான் I told you some of my problems. எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் சிலது சொன்னேன், நீங்க எனக்கு அட்வைஸ் தந்தீங்க. ரைட்? அப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க, நீங்க இதை சொல்ல வேணாம், பட் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க. Give me some advices to control anger. Anger mean கோபம். Give me some advices to control anger. So I think you understand. Give me some advices to control anger. கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு சில advices தாங்க. Second, give me some advices to make your village அல்லது city a better place. ரைட்? இது நாங்க ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அடுத்ததுக்கு போமா, பிகாஸ் இன்றைக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் போல. So give me some advices to make your village or city a better place. உங்களோட சிட்டியா அல்லது வில்லேஜ் இன்னும் சிறந்த ஒரு இடமா மாத்துறதுக்கு சில அட்வைஸ் தான். Next one, give me some advices to be a successful person in life. Right? வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றிகரமான நபரா இருக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் தாங்க. Then give me some advices to prevent COVID-19. Prevent mean to stop, to block. தடுக்கிறது. Prevent என்று சொன்னா தடுக்கிறது. So give me some advices to prevent COVID-19. இதுல நான் உங்களுக்கு 3 to 4 minutes தான். I give you 3 to 4 minutes. ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க ஒவ்வொன்று திங்க் பண்ணி வைக்கலாம். If you like, you can நோட் பண்ணி வைக்கலாம் அட்வைஸ். நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்க. எப்படி அட்வைஸ் I think you should, right? அட்வைஸ் பண்றது. ஸோ அப்ப நீங்க அட்வைஸ் பண்ண போறீங்க. ஒன்றுக்கு ஒவ்வொன்று அல்லது நீங்க ஏதாவது ஒன்றுக்கு சூஸ் பண்ணி செய்யலாம். 2 to 3 minutes எடுங்க. இது ஆல்ரெடி படிச்ச விஷயம். ரெடியானவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. டைப் பண்ணி போடுறது இல்லை, இது ஸ்போக்கன். Okay, so Priyanka, you can try. Sir, good evening, sir. Good evening, Priyanka. Give some advice to control anger. Avoid arguing with others. Very good. I like that answer. Avoid arguing with others. அப்ப பிரியங்கா இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நெகட்டிவ் வே ஆஃப் அட்வைசிங். என்ன? Avoid arguing. ing யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. வெரி குட். Avoid arguing with others. இத வேற எப்படி சொல்லலாம் பிரியங்கா? இதே விஷயத்தை வேற எப்படி சொல்லலாம்? Avoid arguing வேற எப்படி சொல்லலாம்? Don't argue with others. Very good. Don't argue with others. எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. இது நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லிட்டேன். Do not argue. Don't argue with others. Right. So thank you, Priyanka. Jayalakshi. Good evening, sir. Good evening, Jayalakshi. Give some advice to control anger. Be cool and calmly.
Be cool and humble, right? Yeah. Very good. Be cool and humble. So to avoid anger. Thank you, Jayalakshmi. Thank you. Okay, Mazida. Calm down, control your emotional. Right. Calm down and control your emotions. Okay. Harsha. Good evening, sir. Good evening. I think you should go some yoga classes. Right. I think you should go to some yoga classes. Great. All right. So இது நாங்க practice பண்ணுங்க தொடர்ந்து. They will be useful. Right. Guys, அப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்டா பார்க்குற விஷயம் ரைட். அடுத்தது நான் இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டேன். ஒவ்வொரு 3 கிளாஸஸ்லயும் நான் உங்களுக்கு ஒரு லிசனிங் ஒன்று தருவேன். அதை நான் இதுல கூட சென்ட் பண்ணுவேன். அதாவது லிசனிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிய குரூப்லையும் சென்ட் பண்ணி விடுவேன். இந்த லிசனிங் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா அப்ப நான் அதை ஷேர் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இந்த லிசனிங் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா ஒரு 6 minutes எடுக்கும் இந்த லிசனிங். ரைட். the listening will take 6 minutes. அந்த லிசனிங்கை நீங்க சும்மா ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ரீடிங்கும் கூட செய்யலாம். அப்ப நான் ரெண்டும் ஷேர் பண்ணுவேன். ரீட் பண்றதுக்குரிய அந்த நோட்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் என்று சொல்லுவோம், லிசன் பண்றதுக்குரிய அது. அப்ப நான் ஒவ்வொரு கிளாஸும் இல்ல ஒவ்வொரு 3வது கிளாஸ்லயும் வந்து ஒவ்வொரு லிசனிங் மெட்டீரியல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவோம். நீங்க அதை திருப்ப லிசன் பண்ணலாம். ஏன்டா நீங்க அடிக்கடி லிசன் பண்ணும் போது இங்கிலீஷ் வந்து மற்றாக்கள் கதைக்கிறது, இன்னொரு நியூஸ் கேட்கறது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்டா நாங்க லிசன் பண்ண போறது அபவுட் டிரைவிங். ரைட். டிரைவிங் என்ற சப்ஜெக்ட்ல ஒரு விஷயத்த லிசன் பண்ணி ரீட் பண்ண போறோம். அந்த லிசன் பண்ணும்போது அவங்க அதுல ஒரு மேபி 6 to 10 நியூ வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க உங்களுக்கு. அதையும் நீங்க லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம். ஸோ அதை நாங்க முடிச்சுட்டு அது ஒரு 12 to 13 minutes தான் எடுக்கும். அதை முடிச்சுட்டு நாங்க எங்களுடைய இந்த செஷனுக்கு வருவோம். இப்ப இதுல நீங்க யாரும் ஹெட்போன் வச்சிருக்கிறீங்க, இயர்போன் இருக்குன்னு சொன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க, அது பெட்டரா. ரைட். இதைத்தான் லிசன் பண்ண போறீங்க. இந்த ஹலோ அண்ட் வெல்கம் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யூ சி டிரைவிங் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் டுடே. Okay, இப்ப listen பண்ணுவோம். This is a download from BBC Learning English. To find out more, visit our website. 6 Minute English from bbclearningenglish.com. Hello and welcome to 6 Minutes. Right. அதுக்கு முதல்ல சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் guys. இது வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் விளங்கலாம், விளங்காம இருக்கலாம், ஈஸியா இருக்கலாம், ஹார்டா இருக்கலாம். பட் நோ ப்ராப்ளம். ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க. இது மொழி, இது ஒரு லாங்குவேஜ். லிசன் பண்ண பழக்கப்பட்டு கொள்ளுவீங்க. ஒருக்கா கேட்டோன்னா எங்களுக்கு விளங்குதில்லைன்னு டிஸ்கரேஜ் ஆக வேணாம். ஒரு டைம் அது உங்களுக்கு விளங்கும். ரைட். இது இப்ப ஜஸ்ட் விளங்காட்டியும் பரவாயில்லை. ஜஸ்ட் லிசன் அண்ட் ரீட். Minute English. I'm Alice. And I'm Neil. What do you think about autonomous cars, Alice? An autonomous or independent and driverless car is a vehicle that is capable of sensing its environment and navigating without human input. I think they're a great idea. And navigate means to find the way to get to a place. I'm not sure I would trust a computer to drive me. It might go wrong and crash into a wall.
Maybe, but actually most car accidents involve an element of human error, and human error means the mistakes we make because we're human. For example, people who are behind the wheel while tired or drunk or distracted. Behind the wheel, in other words, in control of a car. Yes, I often see people talking on their mobile phones or texting instead of looking at the road. They're being irresponsible drivers, Neil. Driving is the subject of today's show. I have a question for you. On average, how many people around the world die each day from road accidents? Is it A, 300, B, 3,000, or C, 30,000? And I'm going to say B, 3,000. Well, we'll see if you're right or not later on in the show. Are you a petrol head, Neil? No, I'm not a petrol head, which is someone who loves cars and driving. But I know Eddie Jordan, a racing team owner, is. And what does he love about driving? He'll answer this question himself. Let's listen. When I get in a car, I feel a different person. I feel that I'm now in control. I can turn on the music or I can turn it off. I can do all sorts of different things that I feel good about. When I was flat out with the Jordan team, I did have a driver, and that was one, to be able to make calls and to be able to receive calls and to be able to work in the car, not because I didn't want to drive. And I always felt cheated that there was a driver there taking the pleasure that I should be having. So when I get in a car, it has to be a fun experience. Eddie Jordan there. And doing something flat out means at maximum capacity. Do you feel like a different person when you're driving, Alice? No. And, unlike Eddie Jordan, I'd love to have a driver or a driverless car for that matter. It gives you time to do other things, like getting some work done. I certainly wouldn't feel cheated of the pleasure of driving. I agree with Eddie Jordan. I would feel a bit cheated. And I have to admit, I'm a bit of a backseat driver. I sit in the passenger seat and give the driver unwanted advice. Well, just think, Neil. In a driverless car, you wouldn't need to give the computer advice because it would be making the right decisions to get you to your destination safely. But can you override the computer, if you felt that it was making bad decisions? Override in this context means to stop an automatic action by taking control yourself. Airline pilots do that, don't they? They fly on autopilot for most of the journey, but override it in order to take control of the plane for takeoff and landing. I would feel happier if I could take back control of an automated car if I wanted to. Well, let's listen now to Brian Fung, a technology reporter who's experienced what it is to be in a driverless car that has no steering wheels, no brake pedals, no emergency brake, no gear shifter. Google is developing a car in which everything will be self-contained. Well, the biggest thing you notice right off the bat is that the car accelerates a little bit more aggressively than a regular car might, and it brakes a little bit more aggressively than a regular car might. But other than that, it takes about 10 seconds for you to get pretty comfortable, and the car knew how to stop for red lights, it knew how to run through yellow lights, it could detect pedestrians and navigate its way around parked cars. All in all, it felt very similar to a regular car driving experience, and I think that's one of the most surprising and exciting things about it, is just how mundane it was. Brian Fung says he noticed right off the bat that the Google car accelerated and braked more aggressively than a regular car, and right off the bat means immediately. But he also says it took him only 10 seconds to get used to it and feel comfortable, as the car navigated appropriately and responded to different traffic situations, including pedestrians and parked cars. Well, that all sounds very nice, but I think I'd still prefer to be in the driving seat, and that means in control of a situation. You can take the driverless car and do your work, Alice. Well, the future is likely to be all about automated transport. Planes, trains, buses and cars. And you simply won't have a choice, Neil. Maybe you'll be allowed to hire a car you can drive yourself, just for fun. Maybe. But I like the idea of a future with safe driverless roads. I still need some convincing. And that brings us back to today's quiz question. Can you tell us the answer now, please, Alice? Of course I can. I asked, on average, around how many people around the world die each day from road accidents? Is it A, 300, B, 3,000, or C, 30,000? And I said 3,000. And unfortunately, Neil, that's right. Nearly 1.3 million people die in road crashes each year. On average, 3,287 deaths a day.
That's according to annual global road crash statistics. Now, here are the words we learned today. Autonomous. Navigate. Human error. Behind the wheel. Petrol head. Flat out. Backseat driver. Override. Right off the bat. In the driving seat. And that's the end of today's 6-Minute English. Don't forget to join us again soon. Goodbye. Bye. ரைட். ஸோ டோன்ட் worry. இதை நீங்க திருப்ப எத்தனை தரம் லிசன் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அத்தனை அவ்வளவுத்துக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் டுடே ஐ வில் சென்ட் திஸ் வித் ரெக்கார்டிங்கோட சென்ட் பண்ணி விடுவேன். ஸோ now let's go to our subject today. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? கெட்டிங் பெர்மிஷன். ரைட். நீங்க சிச்சுவேஷன் ஒன்றை திங்க் பண்ணி கொள்ளுங்க. நீங்க ஒரு தேவைக்கு ஒரு இடத்தில், ஓகே, இதுல ரோஷினி ஏதாவது கொஸ்டின் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கிறீங்க? Niroshini, do you have any questions, Niroshini? Right. So ஒரு சிச்சுவேஷன், ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இன்னொரு ஆள்கிட்ட என்ன செய்ய போறீங்க? பெர்மிஷன் கேட்க போறீங்க, செய்யறோம். ஸோ மே ஐ கம் இன். சில விஷயங்கள், இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். எந்த சிச்சுவேஷன்ல இந்த மே என்ற வேர்டை யூஸ் பண்றது. இப்ப இது மே என்றது மாதம் மட்டும் இல்ல, MAY. அப்ப பாசிபிளா பார்ப்போம் இந்த மே என்ற வேர்டு என்ன. ஸோ எங்களுக்கு அந்த வேர்ட் தெரிஞ்சாதான் நாங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? ஸோ பேசிக்கா, ரைட், பேசிக்கா இந்த மே என்ற வேர்டை நாங்க எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னா, வேற சிச்சுவேஷன்ல மே. இப்ப நான் சொல்றேன் ஐ மே. ஒரு ஆள் என்னிட்ட கேட்கிறாங்க, will you attend the birthday party? நான் சொல்றேன், ஓ, I may attend. Right? I may attend. Attend பண்ணலாம். I may come. நாங்க சில மேபி என்று சொல்லுவோம். பிகாஸ் ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்மா இல்ல, இருக்கலாம், மேபி. அட்டென்ட் பண்ணலாம், ஐ மே அட்டென்ட். ஸோ இது ஒரு பயன்பாடு இருக்கு. ரெண்டாவது பயன்பாடு தான் இந்த ரிக்வெஸ்ட். ஒரு ஆளுகிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு மே ஐ. மே ஐ என்று தான் வரும். அப்ப மே ஐ என்று வந்தா அங்கால வரப்போறது கட்டாயமா வேர்ப் ஸ்டெம். நாங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தனாங்க இந்த வேர்ப் ஸ்டெம் என்ன, பேஸ் வேர்ப், முதலாவது வேர்ப். மே ஐ கம், மே ஐ டேக், மே ஐ கோ, மே ஐ கால், மே ஐ திங்க், மே ஐ ஆன்சர். ரைட்? மே ஐ, மே ஐ, மே ஐ, மே யூ, மே ஹி என்றெல்லாம் வராது. மே ஐ. Let's see. Right? So may I come in? So நாங்க ஒரு ஒஃபிஷியலா அல்லது ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு இடத்துக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை நாங்க ஒரு பெர்மிஷன் மாதிரி கேட்கிறோம். கதவை தட்டிட்டு மே ஐ கம் இன். ஒஃபீஸ்ல தான் கேட்கணும். மே ஐ ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர்? கிவ் மீ யுவர் ஃபோன் நம்பர். தட் இஸ் பேட். அது யாரா இருந்தாலும், இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பீக் பொலைட்லி, பண்பா நீங்க கதைக்கணும்னு சொன்னா, ஆஸ்க் மே ஐ ஹேவ் யுவர் ஃபோன் நம்பர்? மே ஐ ஹேவ் யுவர் அட்ரஸ் ப்ளீஸ்? மே ஐ ஹேவ் சம் in the interview? First one, yes, in the interview. May I? Then may I call you after 3 o'clock? May I call you? Because I have a need. எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கு.
So I asked that person, permission எடுக்கிறேன். May I call you after 3 o'clock? May I call you before 3 o'clock? 3 o'clock முன்னுக்கு call பண்ணலாமா? May I? All right, Harris, very good question. May I என்றதுக்கு பதிலா can I என்று யூஸ் பண்ணலாமா? Right? யூஸ் பண்ணலாம். பட் can I என்றது என்னன்னு சொன்னா அது ஃபார்மலா இருக்காது. அது ஒரு பொலைட், அதாவது இப்ப எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு ஆளுகிட்ட போயிட்டு நாங்க can I come in என்று கேட்கலாம். இப்ப நாங்க எங்கட வீட்டுக்குள்ள போறோம், அண்ணாட ரூமுக்கு போறோம், அண்ணா இருக்கிறார், அக்காட ரூமுக்கு போறோம், அக்கா இருக்கிறாங்கண்டா அக்கா can I come in, அண்ணா can I come in, மச்சான் can I come in, அது ஓகே. அம்மா இருக்கிறாங்கன்னா மாமா மே ஐ கம் இன் அப்படின்னு கேட்க மாட்டேன். ஆபீஸுக்குள்ள சார்கிட்ட போயிட்டு சார் கேன் ஐ கம் இன், இல்ல மே ஐ கம் இன் அப்படி வரும். Dinesh, yes Dinesh, you have a question. I don't know whether it was Dinesh or Dinet, that is dy. Okay, again could use பண்ணலாமா? பெரும்பாலும் பெர்மிஷன்ஸுக்கு could use பண்றது இல்ல. Could I, right? May I வந்து very formal way permissions. Could வந்து request. Yeah, request தான். Could I use பண்ணலாம்? Could I come in என்றதை விட may I come in தான் more polite. May I take you to dine dinner tonight? Sorry, to a fine dinner. May I take you to a fine dinner tonight? Maybe a good dinner tonight. May I leave the office early? Right? May I leave the office early? May I submit the accounts report next Monday? Right? Getting permission. இதை விட இப்ப நாங்க ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம். You all are employees. I am the manager. Right? நான் தான் மேனேஜர், நீங்க எல்லாம் எம்ப்ளாயீஸ். எந்த பிரான்ச்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க. பட் உங்களுக்கு வித்தியாசமான தேவைகள் இருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல், ட்ராவலிங், மேபி டாக்டர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வேற, மேபி எனிதிங். ஒரு எக்ஸாம் வேற, இன்டர்வியூ, யூ ஆர் சிக், டிஃபரெண்ட் நீட்ஸ் இருக்கு. நீங்க என்னட்ட வந்து ஒரு பெர்மிஷன் எடுக்க போறீங்க. மே ஐ கம் இன் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, நீங்க டைரக்டா உள்ள வரலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு பெர்மிஷன் எடுக்க போறீங்க. இதுல இன்னும் கதைக்காதவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம்ஸ் இஃப் யூ மேக் மிஸ்டேக். இப்போ சிச்சுவேஷன் என்ன? ஐ ஆம் த மேனேஜர், யூ ஆர் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஒர்க் அண்டர் மீ. எனக்குள்ள ஒர்க் பண்றாங்க. நீங்க ஒரு நாள்ல வந்து என்னட்ட ரிக்வெஸ்ட், சாரி நாட் ரிக்வெஸ்ட், பெர்மிஷன் எடுக்க போறீங்க. அப்ப என்ன இதுல இருக்கிற விஷயங்களை கேட்காம, சார் இதுல இருக்கிற விஷயங்களை காப்பி பண்ணாம நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஒரு 1 minute திங்க் பண்ணிட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. என்னோட கேப்பீங்க. Yes. So Jayalakshmi, May I introduce myself? okay, very good. May I introduce myself? Right, that's a good one. A formal request. Priya Aravind. அன்மியூட் பண்ணித்தான் பேசலாம். பிரியா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும். You should unmute before speaking. Now, okay, sir. Yes. I am not well today. May I get half day leave? Very good.
Very good. May I get a half day leave? Right. That's a good one. Rahman. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. I want to meet the doctor. Meet the doctor. May I go to the? May I go to the? All right. Very good. May I go to? May I go? Great one. Anusha. Thank you. May I leave the class early? May I leave the class early? Right. Suga. Unmute. Sir, Yes. may I increase the salary? ஓகே. இதுல இப்ப நீங்க செய்யலாமா? மே ஐ என்றைக்கு நான் செய்யலாமா? மே ஐ கோ அவுட்? மே ஐ இப்படி. அது கிவிங் பெர்மிஷன்ல அது வேற மாதிரி. இப்ப நாங்க கெட்டிங் பெர்மிஷன். அவங்க செய்யுங்கன்னு கேட்கல. நான் செய்யலாமான்னு கேட்க போறேன். என்னோட ட்ரை பண்ணுங்க என்ன? Okay. Yeah. பிரேமச்சந்திரன். Hello, sir. Good evening. My mother Good is in evening. hospital. Hmm? May I get salary the month? May I? Get salary early in the month. Okay, right. Abdul Rahim. Hello, sir. Good evening. Good evening, Rahim. I'm stuck in personal issue. May I get a small break? Okay, very good. May I get a short break? Very good. Mazida. The room. May I leave the room? May I leave the room? Yeah. Farhan. Good evening, sir. Good evening. May I go in hospital? Fever. Second, may I? Other சொல்லுங்க. May I? May I go in hospital? Okay, may I go to the hospital? May I go to the hospital? Okay, very good. May I go to the hospital? Salman. May I want 3 days leave? May I take? May I take? Or may I have? May I get 3 days leave? Yes. Irfan. May I have your motorbike? May I have your mobile? Mobile. Mobile. May I have your mobile, please? Yes, very good. Jennifer. May I coming tomorrow at office? Okay. May I come? May I come to office tomorrow? May I come to office tomorrow? Right. Thank you. Good try. Subhashini. May I know when you will be free? Can you please repeat? May I know when you will be free?
Very good. May I know when you will be free? Right? May I know when you will be free? Okay, very good. Rifty. Yeah, Rifty, your voice is breaking. Can you please meeting today evening. come again? Say again, please. Yeah, there's a signal issue, I think, with Rifty. ஓகே, இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கிறவங்க அப்படியே இருங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருங்க. ரைட், டோன்ட் லீவ், அப்படியே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருங்க. இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கு. மே ஆய். இதுல பாப்போம், நாங்க கொமனா விடக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு சொன்னா அதை பார்த்துட்டு போவோம். இந்த மே ஆய் யூஸ் பண்ணும் போது நாங்க விடக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா, நாங்க சில வேளை பை மிஸ்டேக் மே ஐ going to the class in the evening. Right, இதுல வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா, நாங்க இந்த மே ஐ என்று யூஸ் பண்ணினா we cannot use ing form, going என்று வராது. ரைட், மே ஐ going to the class என்று வராது, ing form வராது. இதை கவனமா பாருங்க. இன்ஸ்டெட் இது எப்படி வரும்னு சொன்னா, மே ஐ go to the class in the evening. May I go to the class in the evening? Right, going இல்ல go என்றது வரும். சரிதானே? அதை கவனமா பார்த்து வச்சுக்கணும். ரைட், அடுத்த விஷயத்தை பார்ப்போம். இப்ப இதுல நீங்க ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கும் போது, ரைட், யூ மே ரிசீவ் 2 types of answer. எல்லா நேரமும் நீங்க பெர்மிஷன் கேட்கும் போது எஸ் எஸ் என்று சொல்லுவாங்களா? இல்ல. யூ மே கெட் a positive answer, yes answer, as well as you may get a negative answer, no answer. yes answer ன்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க may I start the class at 7:50? Go ahead. இது go ahead சேர்த்து சொல்லும்போது go ahead என்ற மாதிரி வரும். go ahead இல்ல, go ahead. May I have your phone number, please? Yes, please. May I call you Ben? Sure. Right. May I use your pencil? No problem. May I come a little late tomorrow? You may. நெகட்டிவ் ஆன்சர், இப்ப நீங்க பெர்மிஷன் கேட்கறீங்க, உங்களுக்கு பெர்மிஷன் அது கிடைக்கலன்னு சொன்னா அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க? மே ஐ ஸ்கிப் த கிளாஸ் டுமாரோ? நோ, ஆஃப் கோர்ஸ் நாட். இல்ல, கட்டாயம் இல்ல. நோ, ஆஃப் கோர்ஸ் நாட். மே ஐ யூஸ் யுவர் பேக் டுடே? நோ, ப்ளீஸ் டோன்ட். தேர் மே பி சம் ரீசன்ஸ் இருக்கும். நோ, ப்ளீஸ் டோன்ட். நல்ல ஒரு பெட்டரான இன்னொரு ஆன்சர், மே ஐ ரைட், மே ஐ கால் யூ, ரைட், பெட்டரா எந்த எப்படியான சிச்சுவேஷன்லன்னு சொன்னா,
May I use your bike today? I'm afraid I can't do that. தரையிலாதுன்றது போல I'm afraid I can't do that. I'm afraid I இப்ப இங்க சில பேர் யோசிக்கலாம் I am afraidன்றது எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி actually it is not the meaning. I am afraid ன்னு சொல்றது ஒரு நெகட்டிவா ஒரு விஷயத்தை நாங்க சொல்ல போறோம் அப்படின்னு சொன்னா we can use I am afraid. Right? The answers. சொல்லி பாருங்க. You may. அதான் இதெல்லாம் ஓகே நீங்க செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ரைட். வேற எப்படி நாங்க ரைட் வேற எப்படி நாங்க பெர்மிஷன் எடுக்கலாம்? செய்யறீங்களா? பெர்மிஷன் எப்படி கேட்கலாம்? கெட்டிங் பெர்மிஷன் தானா? not giving permission. Would you mind? Would you mind? அதோட ing forms. Would you mind ஓட ing forms. Right? Would you mind? அப்ப அத நீங்க ஒருக்கா திருப்ப சொல்லி பழங்க, ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Would you mind? It is not would you mind, would you mind, would you mind, would you mind, would you mind. பாருங்க taking இங்க ing. Would you mind வந்தா மே வந்தா ing வராது. Would you mind வந்தா ing. Taking, giving, coming, using, copying, helping. Would you mind taking me to the office? Because உங்களுக்கு ஆபீஸ் தெரியாது, அதனால நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட கேக்குறீங்க, மேபி ஒரு எம்ப்ளாயிட்ட கேக்குறீங்க, would you mind taking me to the office please? Please add பண்ணலாம். கொஞ்சம் தயங்கி கேக்குறோம். Would you mind giving me your phone number? Would you mind? Don't translate. இது வந்து வெரி பொலைட்டா பண்பா அவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் கேக்குறோம், அவ்வளவுதான். Would you mind giving me? Would you mind give இல்ல. Would you mind giving me your phone number? Would you mind coming in? Would you mind coming in? வெளியில இருந்து கதைச்சு கொண்டிருக்கிறீங்க. Would you mind coming in? Would you mind using your computer? Would you mind copying the notes? Would you mind helping me with this project? Right? Would you mind மாறாது, அங்கால ing போ. So இதுல அப்போதை நானும் கேட்காதவர்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 8 பேர் இருந்த நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க என்னட்ட பர்சனலா, அதாவது ஏதாவது பெர்மிஷன் எடுக்க போறீங்கன்னு சொன்னா, என்னட்ட ரிலேட்டடான இது கேட்க போறீங்கன்னு சொன்னா என்ன கேட்பீங்க? ரைட்? I'll give you 1 minute to think. இதுல இருக்கிறத கேட்காம வேற would you mind மாறாது, அங்கால இருக்கிற வேற ஒரு விஷயம். ரைட், இதுல பாப்போம். Akshala, can you try? Would you mind leaving the class today? Leaving. Would you mind leaving the class today? Okay, but not seriously. Right, thank you, Akshala. Then Soumya. Would you mind giving us our attendance?
That's a good question. Of course, I am still waiting for that. Okay. Would you mind giving us our attendance? Right. Who's that? Dilakshan. Dilakshan, unmute பண்ணிட்டு. Okay, let's wait for Dilakshan. Subhashini. Would you like something to drink? So would you mind? Would you mind or Would you like? would you mind? இல்ல இது வந்து அது would you like வந்து ஆஃபர் பண்றது ஒரு விஷயத்தை இப்ப என்னட்ட ரெண்டு பார்சல் ஃபுட் டூ பார்சல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கு இப்ப நான் would you like to have one அது வேற இது would you mind doing would you mind அது வந்தா தான் பெர்மிஷன் ஓகேயா Okay, sir. Okay. ரைட் சுபா Would you mind speaking grocery stuffs? would you mind speaking Your office stuff. to an office staff? Okay, very good. Harish, Would you mind giving a day one class note? very good. Would you mind giving your class notes? All right. Then Anusha, Would you mind using your bike? would you mind using your bike? Very good. Prabhakaran, Sir, I should go to hospital. Would you mind getting would you mind? salary? Would you mind paying the salary? Getting would you mind paying the salary? Okay. Harsha, Would you mind changing your Zoom password? okay. Would you mind changing your Zoom passcode? Right, very good. Then SM Saja. Saja. Good evening, sir. Would you mind using your phone? Would you mind using your phone? Very good. All right. So திருப்பி வரும் மெட்டாக்களுக்கு திருப்பி வரும் பாருங்க அப்ப இதுல நல்ல விஷயம் அதுல இடையில இந்த would you like ஒன்று வந்தது அதை நாங்க குயிக்கா பார்த்துட்டு போவோம் அப்ப அது என்னண்டு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த would you mindன்றது பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்க மேல பார்த்தது would you mind giving me your address இது வந்து நாங்க பெர்மிஷனா கேக்குறோம் இப்ப would you like a piece maybe would you like some tea இது ரெண்டும் வித்தியாசம் would you like some tea அப்படின்னு சொல்லும் போது I have tea என்னோட டீ இருக்கு அதுல நான் கொஞ்சம் ஆஃபர் பண்றேன் ரைட் இதுதான் வித்தியாசமா இது ரெண்டும் ஒன்று இல்லை would you mindன்றதும் would you likeன்றதும் they are different இது would you mind அதோட ing
இதுல would you like ing வராது. Right? So see the difference. அதே மாதிரி தான் பாசிட்டிவ் ஆன்சர், நெகட்டிவ் ஆன்சர். would you mindக்கும் அதே ஆன்சர்ஸ் நாங்க கொடுக்கலாம். பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம். சாரி, ரன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் போயிட்டு. ரைட், ஆக்டிவிட்டி. சோ இந்த ஆக்டிவிட்டி எப்படி என்று சொன்னா, there are some situations, சில சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. தென் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற பெர்மிஷன்ஸ் நாங்க செய்யணும். காய்ஸ், இது ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி நீங்க இப்ப செய்யணும். ரைட், ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இப்ப செய்யணும். நான் கொமனான விஷயங்களை சொல்லுவேன், அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணலாம். இது செய்யறதுக்கு we have 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. ஸோ 7 minutes is enough. இப்போ பாருங்க, நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் அ ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் யுவர் மேனேஜர். உங்க மேனேஜர்கிட்ட இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளணும்னா எப்படி பெர்மிஷன் எடுப்பீங்க? யூ வாண்ட் டு லீவ் தி ஆஃபீஸ் ஏர்லி. மேபி யூ வாண்ட் டு மீட் த ஹை குவார்டர்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் யுவர் ஏரியா. ஐ திங்க் அதான் டேர்ம் உண்டு. ஹெட் ஹை சம்திங். You want to present your PowerPoint presentation. Asking permission to organize a year-end party. Asking permission to use company vehicle. அப்ப இதுல ஸ்டார்டிங் தந்திருக்கு மே ஐ என்று வரும். would you mind, may I, would you mind. இதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. உங்களோட எக்ஸசைஸ் புக் எடுங்க, ஆன்சர்ஸை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அதாவது நம்ம 1 போட்டுட்டு அதுக்கு மே ஐ என்ன வரும், நம்பர் 2 மே ஐ என்ன வரும், நம்பர் 3 மே ஐ என்ன வரும். 7 minutes எடுப்போம். ரைட், 5 to 7 minutesல நான் இதுக்குரிய ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம். ரைட், எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். இப்போதைக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினதை எடுத்து வர்றேன். டவுட்ஸ் இருந்தா மட்டும் கேளுங்க.
ரைட். பாருங்க, இதுல இப்ப நான் சொல்றதுதான் ஆன்சர் இல்ல. அந்த ஸ்ட்ரக்சரில ஆன்சர்ஸ் வித்தியாசமா இருக்கலாம். ஓகே, இதுல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க பிரையானி. நீங்க ஆன்சர் செய்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே 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 ரைட். இப்ப நான் இதுல ஆன்சர்ஸ் ரீட் பண்றேன்னு பாருங்க. சாரி. ரைட். So you want to ask a report from your manager. அப்படி கேட்கலாம்னு சொன்னா, may I have the report please? May you and வர may I have or may I get the report please? இப்படி இருந்தான்னு பாருங்க. May I have, may I get. மே தந்திருக்கு, அதுல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். May I ing வர. You want to leave the office early because you are sick. நீங்க வருத்தமா இருக்கிறீங்க. இப்ப so, may I leave the office early because I am sick? Or may I take a leave today because I am sick? Or may I have a leave today because I am sick? But you want to take a date for a meeting. Would you mind giving a date for a meeting? For the meeting? Would you mind giving a date? அல்லது would you mind fixing a date for the meeting? அல்லது would you mind telling a date? Would you mind என்று சொன்னா நாங்க பார்த்தனாங்க there should be ing form. Would you mind telling a date for the meeting? Or would you mind giving a date for the meeting? So you want to meet the HQI of your area. May I meet the HQI please? So may I have an appointment with கொஞ்சம் பெருசா எழுதுறேன்டா. May I have an appointment with HQI please? May I meet was simple. You want to present your PowerPoint presentation. May I start my presentation now? Right? Or may I begin my present? Or may I introduce the subject now? May I introduce the subject? Asking permission to organize a party. Would you mind organizing a year-end party? Would you mind arranging a year-end party? All right. Asking permission. Alladhe, would you mind giving permission? Right. Would you mind giving permission? Sorry. Would you mind arranging? Adan better. Would you mind arranging an year-end party? Would you mind organizing an year-end party? Right. Asking permission to use company vehicle. Would you mind giving the vehicle today? Vehicle in Sonoma. Or would you mind giving the van today? So these are some answers. These are our answers possible. Right guys, நாங்க அடுத்த விஷயம் பார்க்கிறோம். இது இந்த விஷயங்கள் நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கொண்டு போற விஷயங்கள்லாம் சஜஷன்ஸ். சஜஷன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை சஜஸ்ட் பண்றது. Right, guys, before taking that, may I take a short break of 5 minutes? Right, so would you mind waiting for me? Right, or 5 minutes break on the start பண்றேன். Give me 5 minutes, please. 9:05 9:10 நான் ஸ்டார்ட்
Right. Thank you so much. Suggestions என்று சொன்னாங்களுக்கு தெரியும், ஒரு விஷயத்தை முன் வைக்கிறது, கட்டாயமா இல்ல, ஒரு விஷயத்தை முன் வைக்கிறது தான் சஜஷன்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, இதுல ஓகே டேவின் இன்னொரு சான்ஸ் தாருனா, ஹரிஸ் கேட்டிருக்கிறீங்க, would you mind am using company vehicle ஓகேவான்னு கேட்டுக்கிறீங்க. அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னா பெட்டர் எப்படி கேட்கலாம்னு சொன்ன இந்த would you mindோட இதை கவனமா பாருங்க. அதுக்கு வேற ஒரு கிராமர் பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னு சொன்னா would you mind if I use the company vehicle. If I used the past இல்ல, இப்ப நான் கம்பெனி வெஹிக்கிளை யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு ஓகேயா? would you mind if I used, would you mind if I spoke in English? இப்ப கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து அல்லது ஏதும் ஒரு இதுல இருந்து கால் பண்றாங்க, சிங்களத்துல அல்லது தமிழ்ல கதைக்கிறாங்க, சிங்களத்துல அல்லது கதைக்கிறாங்க, எனக்கு விளங்கல, எனக்கு விளங்குது பட் என்னால சிங்களம் ரிப்ளை பண்ண முடியல. சோ நான் கேட்கலாம் would you mind if I spoke in English? Not if I speak. Would you mind if I spoke in English? அப்படி கேட்கலாம். ரைட், அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இது நாங்க இதுக்குள்ள பார்க்கலாம். சஜஷன்ஸ். இப்ப நாங்க ஒரு விஷயம் ஒரு ஆளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் போது லெட்ஸ் எங்களையும் சேர்த்துதான். Tomorrow is a holiday. What shall we do? Let's go to the beach. Let's go to the beach. இல்ல, let's go to the beach ஒரு question மாதிரி அதை சொல்றது. Let's go to the beach. Shall we go to the beach? இது ரெண்டும் இந்த let's ஓட let's go, shall we go அப்படித்தான் வரும். Let's go to the beach. Let's go to the cinema. Shall we go to the cinema? பாருங்க, let's ஓட verb base form. Let's go to the cinema tonight. Let's play football this evening. Let's go to the gym. Let's practice to speak English. Let's have something from canteen. Let's have something from canteen. Let's go home early today. Read பண்ணி பாருங்க. Right. அடுத்தது, இப்ப ஒரு ஆள் சஜஷன் சொல்லும் போது நாங்க அந்த முதல் பெர்மிஷனுக்குரிய ஆன்சர்ஸையே யூஸ் பண்ணலாம். Let's go to the long run. Yes, of course. Yes, please. Yes, certainly. Right. Negative answer, I'm sorry, I can't.
I'm afraid I can't. No, don't worry, I can manage. Right? So இது ஒரு வகையான suggestion. Shall we? Shall we அல்லது shall I? Shall we? இதுவும் suggestion. Shall we go to the cinema tonight? இதை ரீட் பண்ணி பாருங்க. இப்ப நான் ஒரு சிச்சுவேஷன் தர போறேன், இதை ரீட் பண்ணுங்க. அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன சஜஷன்ஸ் நீங்க கொடுப்பீங்கன்றத பார்ப்போம். ஒரு 1 minute எடுத்து ரீட் பண்ணி பாருங்க இதை. Shall I bring you a taxi? இப்ப சில நாங்க சம்டைம் மிஸ்டேக் கூட shall I bring a taxi for you, அந்த for you எல்லாம் இந்த shall I bring you a taxi? Shall I bring you something to eat? Shall I bring you something to drink? சொல்லி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது பிராக்டிஸுக்கு வரும். Shall we go for a date? Shall we practice to speak English? இது suggestions. Question answers இல்லையா, suggestions. ரைட், அந்த பிராக்டிஸுக்கு போகும் முதல்ல இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா from today, so today is Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, next Friday வரைக்கும் the government announces to be public holidays. No work, no classes. Example, அதுக்காக ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைச்சிடாதீங்க, just an example, right? So the government announces 5 days as public holidays. So நீங்க மேபி உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அதுக்குள்ள என்னத்த சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Shall we, right? ஓ லெட்ஸ், அதை யூஸ் பண்ணி சில சஜஷன்ஸ் நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. Situation like that, right? So next 5 days are going to be public holidays. Yes, Rahman, what suggestion do you have? Rahman is with there. Okay, David, yes, you try. I missed you before. Shall we go to the trip? Shall we go on a trip? That's a good idea. Shall we go on a trip? Shall we go on a trip? That's a good idea, David. Krishanti. Let's go to the trip. Go to the trip. Let's go to the trip. Shall we go to the trip? Let's go to the trip. Okay, ரெண்டு சஜஷன், ஒரு சஜஷன் வந்துட்டு. ஓகே, மற்றாக்கள் வேற சஜஷன் தரணுமா? ரஹ்மான். Shall we arrange cricket tournament? Repeat please, கொஞ்சம் சவுண்டா. Shall we arrange Cricket tournament. Cricket tournament. shall we arrange a cricket tournament? That's a good idea again. Great. Radushan. Shall we go to the beach? Shall we go to the beach? Okay, very good. Remember, okay, suggest something big because we have 5 days. We have 5 days. So. A minute. Who is this iPhone?
iPhone? Who is this? You had to rename yourself. So Hi sir, I am Amana. okay, Shall we organize the get-together party? very good. Shall we organize a get-together party, reunion? That's a good idea again. Certainly. Then Jayalakshi. Of course, that's why shall we take some competition for our school friends? All right. Shall we take some competitions for our school friends? Okay. Brahmachandran. Shall we arrange meet a party? Shall we arrange a party? Okay. Rifty. Shall we spend with family full time? Okay. Shall we plan a family outing maybe? Yeah. Very good. Dilan. Would you mind repeating it, Dilan? Because I couldn't hear. Would you mind repeating it? I think Dilan has some coverage issues. Jadurshan? Shall we go to long trip? Pardon? Once again? Shall we go to wrong trip? Yeah, I think even Jadurshan has some coverage issues. So here there are some. Shall we go camping? Shall we go to the one-day trip? Shall we go to the camping? Yeah. Shall we make home garden? Okay. Very good. Guys, again, இது உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டிங் எக்ஸசைஸ். இதை எழுதி வைங்க. ஏதாவது ஒன்றை சூஸ் பண்ணுங்க. ரைட்டா? Exhausted mean very tired. I am exhausted. I am starving, very hungry. It's my birthday, lockdown, love failure, family problem, passed the exam, won the lottery, having fever. இந்த டைம்ல என்ன சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம்? இதுல டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் அப்படின்னு இருக்கு. பட் நாங்க ஷால் வி டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் ஓ லெட்ஸ் டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் அதைத்தான் நோட் பண்ணும். ரைட். இப்ப இது வந்து ஷார்ட்டா இருக்கிறதால இதை நீங்க எழுதி வைங்க. பெட்டர் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 or 3 நீங்க நோட் பண்ணி வைங்க. I will ask some of you, right? Anojan, Subha, எல்லாம் வைப்பீங்க. நான் நம்மள்ட்ட 2 minutes 3 minutes போதும். Assalamualaikum. Hello.
Right. Anoja, can you try முதல் மூன்றுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு சஜஷன் நீங்க சொல்லுவீங்க? முதல்ல தந்திருக்குது ஆன்சர், அதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. உதாரணத்துக்கு எக்ஸாஸ்டிக், வெரி டயர்டா, லெட்ஸ் டேக் அ ஷார்ட் பிரேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது மூன்றாவதும் அப்படி சொல்லலாம். கேன் யூ ட்ரை அனோஜன்? Let's go to the canteen. The canteen. Let's go to the canteen. Very good. Let's celebrate a party. Let's celebrate a party. Let's celebrate with a party. Very good. Thank you, Anojan. Okay, now Delusioni, can you try the next three? Lockdown, love failure, family problem. Love failure, be all right, family don't issue, pass the exam, well. Yeah, I think even Delusioni's coverage is a problem. Subha, can you try the lockdown, love failure, family problem? இப்படியான situationsல what can you suggest? Family problem. Shall we meet no sir, no. Shall we meet? Shall we discuss our problems? Very good. Shall we discuss the problem? Okay. Lockdown. Shall we watch a movie? Okay. Shall we watch a movie at home? Okay. Love failure. Shall we celebrate the moment? Okay. Okay. So shall we celebrate the breakup one? Okay. Then what about Brahmachandran? Can you try for the past exam, won the lottery and having fever? என்ன suggest பண்ணுவீங்க? Won the lottery. Shall we get prize? Okay. Pass the exam. Pass the exam. Shall we enjoy it with my friends? Okay. Right. Thank you. Jayalakshi, can you try for the next one? Having fever. Shall we take rest? Shall we take? Let's take some rest. Okay. Okay. இதை நோட் பண்ணி வைங்க. This is for the next speaking activity. Speaking activity இது சின்ன activity ரெண்டு தடவை. இதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கலாம் அல்லது ஒரு நோட் பண்ணி வைக்கலாம். லெட்ஸ் பிராக்டிஸ். இதுல சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த சிச்சுவேஷன்ஸுக்கு மேக்கிங் ஆஃபர்ஸ், சஜஷன்ஸ் யூசிங் லெட்ஸ் அல்லது ஷால் வி, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லி காட்டணும். அந்த தேர் இஸ் நோ சுகர். ஷால் ஐ கோ டு த ஷாப்? The room is too hot. Shall I open the window? Yeah, Dilan, இது already record ஆகுது. நான் send பண்ணுவேன். Right? Our room is in a mess. Okay, let's clean it now. அப்படி சில விஷயங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லி காட்டணும். Right. Classroom language கொஞ்சம் இருக்கு. இது கிளாஸ் ரூம் லாங்குவேஜ் வந்து இப்ப நாங்க படிச்ச விஷயங்களோட ரிலேட்டட் ஆனது. இப்ப நீங்க என்னட்ட ஒரு டவுட் கேட்கும் போது இதை பிராக்டிஸ் பண்ணினாலே இங்கிலீஷ் நிறைய வந்து. நான் விளங்கப்படுத்துற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு விளங்கல என்று சொன்னா, சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ கேட்கலாம். ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ செட் பிஃபோர். இது பெருசா இருந்தா காய்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணுங்க. ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ செட் பிஃபோர். வாட் யூ செட் பிஃபோர். What you said before. தனித்தனியா சொன்னா கஷ்டம். What you said before. I didn't understand what you said before.
Can you explain it again? Can you explain it again? Can you repeat it again? But இதுல நாங்க சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் செய்யலாம். இந்த again கட் பண்ணலாம். Repeat it again என்று வரா. Repeat. Can you repeat it? Repeat என்றாலே திரும்பி சொல்றது என்ன? அது by mistake ஆர்ல வந்திருக்கு. Can you repeat it again என்று வராது. Can you repeat it please? Right? Then what is the meaning of ஒரு வேர்ட் கேட்க போறீங்கன்னா சார் இந்த மீனிங் இதுல மீனிங் என்ன இது கதைக்கிறதுக்கு ரெண்டு தமிழ்ல கேட்காம சார் வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் empowerment? Then I'll explain. Can you tell me how to do this activity? Can you help me do this? Thank you very much for helping me. Sir, how to pronounce PROGRAMME? அப்படி எழுது கூடி சொல்றதா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? கோ த்ரூ பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணி பாருங்க இருக்கா. இது பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ரீட் பண்ணி பாருங்க. Right. Guys, கவனமா பாருங்க. இப்ப அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு புது விஷயம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைம். இந்த ப்ரிப்போசிஷன் என்னன்னா நான் தான் இருக்கா குயிக்கா விளங்கப்படுத்திடுறேன் அப்படின்றா என்னண்டு. ரைட்? இப்ப நான் ஸ்கூல்ல நிக்கிறேன். ரைட்? ஸ்கூல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மீட் நடக்குது. அதுல பிரின்சிபல் எல்லாம் கிரவுண்ட்ல தான் நிக்கிறாங்க. ஒரு ஆபீஸ்ல இருந்து அல்லது வெளியில இருந்து வந்து என்னட்ட கேக்குறாங்க, யாரோ கேக்குறாங்க, வேர் இஸ் த பிரின்சிபல்? ஓகே, அப்ப எனக்கு இங்கிலீஷ் விளங்கிட்டு பிரின்சிபல் எங்கன்னு கேக்குறான். வேர் இஸ் த பிரின்சிபல்? பட் கேட்டவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. நான் இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லணும். எனக்கு இங்கிலீஷ் சரியா தெரியாது, ஓரளவுக்கு கதைக்கிறேன். நான் சொல்றேன், the principal is a big tree. நான் சொல்றேன், the principal is a big tree. அவங்களுக்கு விளங்கிட்டு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், பட் அவங்க சிரிச்சிட்டு போறாங்க. பிரின்சிபல் ஒரு பெரிய மரம். ஓகே, நான் சொல்றேன் பிரின்சிபல் ஒரு பெரிய மரம் அப்படின்னு சொல்ல. அவங்க என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, மேபி பிரின்சிபலுக்கு இவரை பிடிக்கல போல இருக்கு, இவருக்கு பிரின்சிபலை பிடிக்கல போல இருக்குன்னு. பட் நான் அப்படி ஒன்றும் கூடாம சொல்ல வரையில, பட் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சின்ன ஒரு 2 எழுத்து வேர்டை அல்லது ஒரு 3 எழுத்து வேர்டை 4 எழுத்து வேர்டை மிஸ் பண்ணிட்டேன்.
பட் ஆக்சுவலா நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னு சொன்னா, இதுல ஏதோ மிஸ் ஆயிட்டு. நான் சொல்ல வந்தது the principal is under a big tree. அங்க ஒரு பெரிய மரத்துக்கு கீழே நிக்கிறார் பிரின்சிபல். ஓகே, the principal is under a big tree. சோ அப்ப இதுல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா, under என்றது ஒரு preposition என்று சொல்லுவோம். preposition என்றா இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற சில சொற்கள், வேர்ட்ஸ், அது சொற்களுக்கு இடையிலான, வேற சொற்களுக்கு இடையிலான ரிலேஷன்ஷிப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், தொடர்புகளை காட்டும். ரைட்? அப்ப டைமுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும், பிளேசஸுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும், மூவ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும். இப்போ இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறது, இந்த ஒரு half an hourல நாங்க பார்க்க போறது prepositions of time. டைமை குறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற prepositions நாங்க பார்க்க போறோம். ரைட்? இதுல ஏதோ ஒரு காரணத்தால செஷன்ஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிருக்கிறவங்க ஒரு 8-10 பேருக்கிட்ட இன்னும் செய்யலாது. இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், எக்ஸாமுக்கு வரும். இது கட்டாயம் தேவை ஸ்போக்கனுக்கு, மிஸ் பண்ண போறாங்க. சோ மெயினா 3 prepositions நாங்க பார்க்கிறோம். at, in, on. ரைட்? இத நாங்க எங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? ஒரு நிமிஷம் இந்த சார்ட்டை பாருங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் இந்த சார்ட் பாருங்க, I'll explain. ரைட்? அப்ப பாருங்க, அட்ன்றத எங்க யூஸ் பண்ணணும். இப்ப நாங்க ஒரு டைம், இப்ப ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஈவென்ட் வந்து இத்தனை மணிக்கு என்று சொல்றத டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். at 4 o'clock, at 10:30, at noon, at midnight, அப்படியான டைம். ரைட்? மீல் டைம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். at lunch time, at dinner time. I will call you at lunch time. Right? I will call you at lunch time. So மத்தியான சாப்பாட்டு நேரத்துக்கு நான் கால் பண்றேன். ஹாலிடேஸுக்கு, அதாவது ஹாலிடேஸ்ன்றதை விட ஃபெஸ்டிவல்ஸ், நேம்ஸ் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல், holidays, at Christmas. So I usually buy new clothes at Christmas. At Easter, அது ஈஸ்டர் என் வராது, EASTER இருக்கு, ஈஸ்டர்ன் இருக்கு. at Easter, ஈஸ்டர் என்று சொன்னா உயிர்ப்பு பெருநாள். at the weekend, guys, இப்ப sometimes on weekend, on the weekend என்று பார்த்திருப்பீங்க, அது வந்து அமெரிக்கன்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நாங்க ஃபாலோ பண்றது பிரிட்டிஷ். ஸோ பிரிட்டிஷ் சே at the weekend.
வேற எக்ஸ்பிரஷன் அட் பிரசன்ட் அண்ட் நவ், அட் த மூமெண்ட், அட் நைட், அப்படியான டைம்கள். இதுகள் மாறாது. இதை நீங்க பாடமாக்கணும்னு சொன்னா பாடமாக்கி வச்சிருங்க. தென் இன் யூஸ் பண்றது மந்த்ஸுக்கு. I was born in April. Seasons, in the summer, in the spring, in the autumn, in the winter. Years-க்கு in 1990. I was born in 1990. Decades, decades and தசாப்தம், in the 80s, in the 90s, in the 70s. Centuries, centuries and நூற்றாண்டு, in the 21st century, in the 20th century. Long periods, in the ice age, in the present, in the past. அடுத்தது parts of the day-க்கு in the morning, in the afternoon, in the evening என்று சொல்லுவோம். பட் நைட்டுக்கு மட்டும் at night, at midnight அப்படின்னு சொல்லுவோம். at noon அப்படின்னு சொல்லுவோம். in the morning, in the afternoon, in the evening. அடுத்தது on யூஸ் பண்றோம் டேஸ்க்கு. எந்த வேர்ட் எல்லாம் டே என்று முடியுதோ அது எல்லாத்துக்கும் நாங்க டே ஒன் யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். இப்ப லாஸ்ட், நெக்ஸ்ட் அப்படியான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணினா இந்த ப்ரிபோசிஷன் வராது. இப்ப கால் மீ அட் த நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் சொல்றேன். கால் மீ நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட். I met her on the last Friday. I met her last Friday. Examples read பண்ணி பாருங்க. இதுல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். நாங்க படிக்கிற வீடியோ இதுல கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க, அப்படியே தான் வாருது. ரைட். வேற ப்ரிபோசிஷன்ஸ், ரைட், இதை விட வேற ப்ரிபோசிஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட், நெக்ஸ்ட், ரிப்பீட்டட். ஓகே. இப்ப இதுல நான் என்ன சொன்னேன்னு சொன்னா, இப்ப நாங்க நார்மலா பாருங்க, கால் மீ அட் த வீக்கெண்ட், கால் மீ அட் த வீக்கெண்ட் என்று சொல்லலாம். ஆனா அடுத்த வீக்கெண்ட், அடுத்த என்று சொன்னா கால் மீ அட் த நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் என்று சொல்லலாம். கால் மீ நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட், நெக்ஸ்ட், லாஸ்ட் அப்படியான விஷயங்கள் வந்தா இந்த ஒன், அட், இன் ப்ரிபோசிஷன்ஸ் வராது. அதான் நான் சொன்னேன். பாருங்க, டியூரிங் என்று சொன்னா ஒரு காலப்பகுதியின் போது. We stayed in Colombo during that time. For என்று சொன்னா எவ்வளவு காலம். I studied for 3 hours yesterday. எவ்வளவு காலம். Until அல்லது till ஒரே வேர்ட், எப்ப வரைக்கும். He will wait until 6 for you. 6 மணி வரைக்கும் அவர் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவார். Since என்றா எப்பையில இருந்து. Since, right, 25 years have passed since they have been married, or since they got married. From போட்டா to போடணும். எப்பையில இருந்து எப்ப வரைக்கும் அதுங்களுக்கு தெரியும் யூசுவலா. Ago, முன்னுக்கு. He left for work 2 hours ago. Before, அதே மீனிங் தான். She always gets up before dawn. விடியறதுக்கு முன்னுக்கு. Agoக்கும் beforeக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொன்னா,
இந்த பிஃபோர்ன்றத முன்னுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பிஃபோர் டவுன் ஷீ கெட்ஸ் அப் என்று சொல்லலாம். ஆனா எகோ 2 hours என்று சொல்லலாம். எகோ கடைசியில தான் வரும். ஆனா பிஃபோர் கடைசியிலையும் வரலாம், முன்னுக்கும் வரலாம். ஆஃப்டர் பிறகு, he always calls me after 11:30 at night. by என்று சொன்னா கிட்டத்தட்ட அது கிட்ட. I will send the report by Monday. அண்டா டியூஸ்டே நைட்டா கூட இருக்கலாம். உங்களா ரீட் பண்ணி பாருங்க ஒருக்கா. What is the correct pronunciation of we? Okay. Okay, I will show you. That's a good question. Preposition, right? Okay. Preposition. Okay. I will show you in the phonetics, right? Give me 1 minute. I'll share the screen with phonetics. Phonetics and சொன்னா எப்படி வாசிக்கிறதுடா. 1 minute. Okay, இதுல ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. Right? It is not actually, even I was wrong in saying, I said preposition, but it is not pre, it is not pre, it is preposition. இத பாருங்க, listen பண்ணுங்க. Preposition. Right? Fast சொன்னா Preposition. pre, not pre, not pre, preposition. சொல்லி பாருங்க. Preposition. Right? வேணும்னா அந்த லிங்கை நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். நீங்க அந்த phonetics கூட அமெரிக்கன் பாப்போம். Preposition. Preposition. American say pre. Right? American say pre. It is pre. சின்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? Actually, that's a good question anyway. Even I was wrong. நான் prepositions அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். Preposition. Right, guys. இதுல ஆன்சர்ஸும் இருக்கு, பட் இது ஒரு ஹோம்ஒர்க்கா செய்யுங்க. இந்த ஸ்லைட்ஸை ரைட் அட் இன் ஓ on. We often go on holiday in summer. அப்ப மேலே படிச்ச விஷயங்களை வச்சு இந்த 15 questions-க்குரிய ஆன்சர்ஸையும் ட்ரை பண்ணுங்க. இதுல ஆன்சர்ஸ் இருக்கு, பட் நீங்க ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணாம ட்ரை பண்ணிட்டு செக் பண்ணுங்க. அடுத்தது, நாங்க அவ்வளவு ரஷ் பண்ண தேவையில்லை. ரைட்? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது நாங்க ரஷ் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க இந்த ஒர்க்களை செய்யுங்க. அடுத்த செஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் இன்னொரு ஆளை இந்த பிடிஎஃப்
இந்த ஸ்லைட்ஸ் இது பிடிஎஃப்ல இல்ல, இது பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல நான் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டேன் குரூப்ல. மார்னிங் சென்ட் பண்ணினேன் யூ காஸ். ஓகே. ரைட் காய்ஸ். ஸோ மற்ற விஷயங்களை வந்து நாங்க சாட்டர்டே பார்ப்போம். பை Thursday நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி ஆன் சாட்டர்டே. 4வது கிளாஸ்ல இந்த விஷயங்களை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு புது விஷயங்கள் படிப்போம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அட்டெண்டிங் டுடே. நிறைய பேர் லீவ் ஆகிட்டாங்க. நான் குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுறேன். See you again on Saturday.